Bonsoir, bonsoir à tous, comment allez-vous? Nous sommes de retour pour la suite de Dragon Age Origins en live, avec notre magnifique personnage que nous allons voir sitôt le chargement terminé. Nous nous étions arrêtés la dernière fois dans les terres sauvages de Korcari, alors que nous étions en train de nous préparer à devenir garde des ombres. Voilà, voilà. Hop. Faire des petits tours en attendant que les gens arrivent. Les petits tours, toujours les petits tours. Les petits tours, encore les petits tours. Hop là. Des toutes premières classes, des toutes secondes classes. Alors, qu'avions-nous fait comme quête? Testament rugby. Et donc ça c'est pour les Red Jenny. Non, c'est pas ça les Red Jenny, c'est Jetta Golfalo, c'est du... c'est autre chose, bref. Ils sont corrompus, normalement c'est bon. On était parti chercher les traités. École de surchair, on n'est pas encore là. On a fait tous les marqueurs choisis. Probablement pas si on nous en montre un. Donc quand vous voyez le nom des personnages en surbrillance avec une barre de vie qui s'affiche, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en appuyant sur Tab, on peut afficher toutes les choses avec lesquelles on peut interagir. Donc là en l'occurrence on voit l'indicateur chasine là-bas que effectivement j'avais oublié. Ça permet de trouver des choses un peu cachées parce que il y en a quand même pas mal dans ce jeu. Ce serait bête de passer à côté de choses comme ça. Voilà. Cet indicateur chasine était fait. Donc s'il y en a d'autres, ils doivent être vers le sud. On peut toujours pas ouvrir ça parce que Davet, il est nul. Voilà. Bonsoir, bonsoir Malikos, comment vas-tu? Voilà, nouvelle quête, indicateur chasine. C'est bon, on les a tous. On s'est mis sur la piste d'une vieille cachette dans les terres sauvages de Korcari. Bah voilà. Je me disais bien qu'il y avait un trésor là, on s'était arrêté la dernière fois. Ah, y'a bon courage pour tes révisions. Il y en a du stuff là-dedans. On prend tout. Ah, Alistair n'avait pas de casque, ça tombe bien. Tu vas nous mettre ça. C'est ridicule, mais on a un mode pour cacher les casques, donc on s'en fiche.
Et nous... On a volonté +1, magie +1, robe chasine, défense... Ah non, c'est pas trop ce qu'on cherche. Ah, bonsoir Arrakis, ça fait longtemps. Et oui, j'ai repris le stream. J'ai essayé de prévenir par Facebook, mais ça fait longtemps qu'on parle plus. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, si tu veux, je t'enverrai en MP le lien pour les VOD YouTube de la dernière fois, parce que du coup on a commencé la semaine dernière à reprendre Dragon Age. Et on est dans les terres sauvages. Enfin bref. Partons à la rencontre de Morrigan. Que deviens-tu, Arrakis, depuis le temps? Alors, il y a un hurlock. Battez-vous et moi. Mon micro est trop bas. Ah. Je vais peut-être baisser le son du jeu alors. Ça devrait régler certains problèmes. Ah, je pensais que c'était un game lock. Ah ah, un chef de boss. Je sais pas dire. Alors. Surtout baisser la musique. Parce qu'elle est très bien, mais elle est aussi trop forte. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Bon, du coup, pour te résumer, Arrakis, j'ai fait un vote parmi les gens qui étaient présents la semaine dernière et ils ont décidé de faire un personnage du racisme absolu. Du coup, on joue une elfe mage, ce qui fait beaucoup de discrimination vis-à-vis de Dragon Age, mais en plus, elle est noire, rousse, avec les yeux bridés. Et notre but, c'est de pécho le plus de monde possible, et de finir soit avec Alistair, soit avec Zebran. Voilà, voilà. Tout un programme. And so I shall. Well, well, what have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Bonjour Morgane. You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Women do not frighten like little boys. Tell me your name and I shall tell you mine.
Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your elven mind give you a different viewpoint? What do you believe? C'est bien, hein, Morrigan, elle nous aime bien parce qu'on est une femme, et sa mère, elle nous aime bien parce qu'on est une elfe. C'est bien la seule qui nous aime bien parce qu'on est une elfe, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref. A statement that possesses more wisdom than it implies. Be always aware. Or is it oblivious? I can never remember. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. Une phrase qui prend beaucoup plus de sens quand on voit les teasers du prochain Dragon Age. Hein. Étant donné que Flemeth c'est beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait s'en douter. Enfin bref. Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Et Morrigan qui nous ramène à la maison. Enfin, à Oustagar, c'est pas vraiment la maison. Et comment ça se fait que j'ai autant de frames droppés? J'ai pas de problème d'habitude pourtant. Attendez. Hop.
On va espérer que ça fasse quelque chose. Si les drops de frame vous gênent un peu trop, n'hésitez pas à me le dire. Mais bref, c'est la nuit. Bonjour. The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Let me see. Yeah, that's exactly it. Donne le Wonderful. chien. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. A day, maybe two. There's enough ointment for him to make a full recovery. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... well, take another look. Il veut pas me donner le chien tout de suite. Méchant. Alors, on va pas aller voir Duncan immédiatement. On va d'abord aller piller ce coffre dont on a reçu la clé d'un mec qui l'avait planqué à un endroit assez particulier, disons. Voilà, la cale d'enchanteur qui va faire plaisir. Le bâton magique, il est moins bien que celui qu'on a. Mais la cale d'enchanteur, c'est quand même vachement bien. C'est bien tout ce qu'on avait à faire au Stagar. Les traités sont corrompus, oui, tout ça c'est emmené à Duncan, donc normalement, on n'a plus grand chose à faire. On va parler au quartier maître. Hello again. Is there something you Bonjour, need? Some connard. supplies, perhaps? So long as you keep it quiet. Alors... c'est le dôme de roc, on s'en fiche. Extrait de vivracine concentré, ce serait pas mal. L'armure en fonte grise par rapport à Lister. Ce serait quand même vachement bien, hein. Mais c'est beaucoup trop cher. Ventoux et achète un flac. Ah, c'est une idée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FTL d'ailleurs. Dextérité -1 pour une dague, mais c'est nul. Masse d'armes barbare. Des longues de garde-des-eaux. On va quand même lui garder son épée. Oh. On lui en a donné une autre à Alistair, mais c'est pas grave. Une épée qu'on a volée en plus. Les flèches, on s'en fiche. Bâton des engences. Aussi. Ah, attends. Pareil de nous-mêmes. Ah, il est pas mal, hein. Celui-là, par contre, on s'en fiche. Casque clouté grossier, c'est du grossier, on s'en fiche. Homme de commandant, gants de maille en fer, gants d'enchanteur. Pourquoi j'ai ça? Enfin. Robe chasinde, on s'en fiche. Mais on va peut-être la garder pour Morrigan. Ça, on va en vendre un. Pareil, on garde pour Morrigan. Ah, ceinture d'éphémériste. Boost. Topaz, graphite, grenat, quartz. Ça, on est loin d'avoir shale, donc ça dégage. Et les fourrures de loup, il faut que j'en garde une. Ok.
on est déjà un peu plus riche. Qu'est-ce qu'il a Hello comme again. autre Is there recette? something you need? Some supplies, perhaps? Oui. Well, let me know what you'd like. Parce qu'il me semble qu'il avait la recette du nécessaire de soins mineurs, voilà. Qui peut beaucoup m'intéresser. Bien concentré, flasque d'acide. Pièges, des pièges. Un sac à dos. Oui, tous les jours. Ok. Et avec l'argent qui Hello reste. again. Is there something you need? Some... So long as you keep it quiet. Artisanat. Eh, j'ai plus assez. C'est pas grave. Tant pis. Poison démoniaque. Des dégâts spirituels. Ça, c'est du poison. Hop, ça c'est légal. Roseau chasine non garde. Ça boost. Broyeur chasine. Boost. Un arc. Alors, c'est le moment de mettre tout le monde à poil. Davet, donne tes dagues. Et ton arc. Et ton stuff. Allez hop, à poil Davet. Jory, pareil. Voilà. Vous méritez pas de stuff. Donc. Qu'est-ce qu'on a comme arc? Ça c'est clairement mieux. Distance naturelle. On va mettre l'arc long en frêne pour mystère. Ouais, comme ça on est pas mal. On va vendre ce qu'on n'utilise pas. Hello again. Bonjour. Is there something you need? Some supplies, perhaps? So long as you keep it quiet. L'orme c'est pas génial. Hop. Traité c'est pas mal, on va garder ça pour les lianas éventuellement. Code de maille en fonte grise. C'est la même chose que sa brigandine, autant l'acheter. Code de maille en fonte grise. Pareil. Grande maille. J'aurais pu les garder pour Sten, mais on s'en fiche un peu en vrai. Donc on va pouvoir acheter un des deux. Exactement Arrakis, tu as tout compris. C'est un peu comme des Aéris sur le principe. Hein. Le scénario les fait mourir, donc à poil. Bombe incendiaire ou extrait de vivre racine? Bon, de toute façon, je m'en fiche un peu, je joue pas voleur, donc c'est pas moi qui vais les balancer, les bombes. Et comme je joue mage, je pense que le poison ce serait mieux. Hop, voilà. On est parti. Bonjour, on est nudiste. Mais avant toute chose, on va quand même les faire parader nus devant tout le monde. Garde du roi. Y a pas de garde de Logain? Ah. Greetings. King Kalen is not in his tent right now. Mais il est jamais là.
I believe is with the Grey Wardens in camp, drinking. He holds them in high regard, you know, as his father did. As you wish. En même temps, Maric, il a eu pas mal d'aventures avec les gardes des ombres, y compris des aventures. Si vous voyez ce que je veux dire. Avec une elfe en plus. So you return from the wilds. Have you been successful? Ouais, c'était easy, Good. on a battu un I've boss, had the tout ça. circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very odd. Were they wilder Le folk? fait que tu mentionnes I don't ton think innocence so. veut dire que They tu n'es might be pas innocent, apostates. Malikos. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. If only such secrecy were unnecessary, and all understood the necessity of such sacrifice. Sadly, that will never be Plains-toi à so. Orion, Malikos. Let's go then. I'm anxious to see this joining now. I agree. Let's have it done. Then let us begin. C'est tellement ridicule de Alistair, lancer cette take them to the old cinématique temple. avec eux à poil. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Est-ce qu'on est raciste? C'est une vraie question, hein. Est-ce qu'on est raciste pour le coup? Ok, on est raciste. Très bien. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd J'aurais pu sacrifice faire a pire, lot more Malikos. if I J'aurais knew it pu would end tous the nous blood. mettre à poil. Mais j'aurais eu peur de vendre mon stuff et celui d'Alistair. En même temps, c'est la cérémonie de l'union, hein. Wink wink. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? I am... Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. Ils ont été obligés The de Grey redonner Wardens were une épée à founded Sir during Jory, the hein. First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed. This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward.
Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. There is Had I no known... turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Voilà, voilà. Le pouvoir du slip n'a pas protégé ces hommes exactement. Et du coup, tu as vu pourquoi ils ont été obligés de redonner une épée à Sir Jory, à qui on avait volé son épée. Sacrée gueule de bois. Honnêtement, je trouve que le rituel de joining qui est le plus rigolo, ça doit être celui de Ogren. Parce que Ogren, il boit ça, il tombe même pas par terre. Il a juste les yeux révulsés et il rote. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The king is discussing strategy for the upcoming battle. I am not sure why he has requested your presence. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Le level up de Grey Warden. On est déjà niveau 5, hein, mine de rien. Bon bah comme d'hab, 2 points magie en volonté. Faudrait qu'on aille chercher le point de pierre maintenant. Même si la tempête et la foudre conductrice c'est bien pété. Bon bah ça va, on a 2 points, donc point de pierre c'est sûr et certain. Voilà. Hop, les passifs on va les mettre par là-bas. Toujours là pour faire le bazar, exactement. C'est lui qui a condamné les hommes en slip aussi. Hein. Bref, pourquoi j'ai été prendre le point de pierre? Pour une raison très simple. C'est que quand j'utilise le cône de froid, les ennemis sont gelés. Et que ces ennemis gelés, je peux les briser en fait, avec un point de pierre après. C'est un combo de mage basique et extrêmement fort. Alors, serment des ombres. Constitution plus 2, allez. Ou sinon, je pourrais partir sur des sorts de contrôle ou de soins, mais je pense que je vais partir un peu plus sur du dégât et je vais laisser le contrôle à Morrigan dans un premier temps.
Loghain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. Ah bah c'est bien pour You ça risk que too j'ai mis un much, mode pour les Caleb. cacher, The Arrakis. Hein. Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. Ah oui, mais And this is the recruit I met earlier bien on the pire road? que les hommes slip. I understand congratulations are in order. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from To cover. flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Kaylan qui essaie déjà de faire en sorte qu'Alistair survive. Sait-on jamais, des fois qu'il lui arrive de la merde au combat. Kaylan qui a un brin d'intelligence donc, malgré sa fascination pour les combats. Et Loghain qui en veut toujours autant aux Orlésiens, en même temps il a aidé Marie qui avait jarté de Ferelden. Parce qu'ils avaient une occupation assez violente. Bref. We need the beacon. Without it, Loghain's men won't know when to charge. You see? Glory for everyone. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Magi... trust any lives to your spells, mage. Save them for the Darkspawn. Eh, moi aussi je suis un mage. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? The tower is on the other side of the gorge from the King's camp, the way we came when we arrived. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. I will be fighting beside the King with the rest of the Grey Wardens. Again, at his request. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Stay with the Terran's men and guard the tower. If you are needed, we will send word. We soil our drawers, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. Merci Alistair. On fait quoi si Archidémon arrive? On se pisse dessus. Hein. Très bien. Merci Alistair de ton intervention. The battle is about to begin. Once I leave, move quickly. You'll have less than an hour. Of course, even the best laid plans go awry. So do what you must.
I trust you both. Just not enough to actually fight with the rest of you. There will be plenty of battles, Alistair. Be patient. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Alors, Alistair a level up. Bonjour Alistair. Alors Alistair... Il va falloir que je vois au niveau de ses spells. En épée bouclier. 25 de force, 32 de force, 26 de force, 26 de dextérité pour maîtrise du bouclier. Ok. Du coup, santé, force, dex, constante. Et on va commencer à aller chercher provocation. Hop là. Ah, et rien que pour toi, Malikos, dans l'inventaire, on peut voir les chapeaux. Regarde, ceci est un chapeau de mage. Oui, un chapeau. C'est nul, hein. Bref. À l'assaut de la tour d'Ishal. C'est par où déjà? Par là. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The Blight ends here. Archers! Hounds! For Ferelden!
Let's cross the bridge and get to the tower of Ishal. Et voilà. Mettons fin au règne des chapeaux. Restons pas là. C'est pas une bonne idée. Aïe. Sauce. Help me. They're everywhere. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Wouhou. Alors on a récupéré un guerrier. Ça, et un mage. Et oh, mon mode a bugué. Parce qu'il n'a pas réussi à cacher son casque, mais finalement il a réussi quand même. Quoi? On a 2 guerriers du coup? Mais... Ok. Peut-être parce que je joue mage. Je me rappelais pas que ça donnait 2 guerriers du coup. Bon bah... C'est parti. C'est nul. Ah, je crois que mon jeu a planté. Et c'est ça. Alors attendez, je reviens tout de suite. Il aime toujours aussi peu les effets de flamme, hein, Dragon Age. Origins du moins. Tout ça pour se recasser la figure sur le pont. Help me. They're everywhere. They've taken the tower. You're Grey Wardens, aren't you? Ouais, c'est ça. Et on va pas regarder votre inventaire, comme ça on va pas vous retirer vos chapeaux. Ça va pas bugger. C'est parti. Ah, ils sont des milliers. Arrêtez de me taper. On prend cher. Toi tu avais pas taunt. Vas-y. Protège Alistair s'il te plaît. Away with you! This is getting dangerous. So I shall. Take that! Voilà, personne n'est mort. Tout va bien. Les engences prendre grise, des sous. Un cataclysme curatif, oui. Alistair d'ailleurs, tu es là. On devrait se le mettre en raccourci aussi. Ici. Ah, comme j'ai été dans l'inventaire, leurs chapeaux ont disparu. C'est l'heure de looter. De cuir traité, oui, c'est pas mal. Quand de cuir grossier, c'est nul. Mais on ramasse quand même parce que ça se vend. Well, all right. La vibracine. Des tonneaux. Caisses en bois. Les flèches, ça se vend. En vrai, archer c'est assez fort sur Dragon Age Origins, mais j'ai pas l'habitude de le jouer. Je préfère jouer double lame quand je joue.
Parce que c'est tellement pété en termes de DPS double lame. Allez, à l'aventure, compagnon, les soldats meurent et c'est dommage. Fichez-moi la paix. Toi, s'il te plaît, ramène-les sur toi. Ah non, pas retrait, provocation s'il te plaît. Arrêtez de me taper dessus. Just given up, you know. And so I shall. On a de la flasque d'acide. Hein. Et on ramasse déjà des cristaux pour Shale, donc j'espère que sa rencontre ne va pas bugger. Ce serait quand même fort dommage. As you desire. Well, all right. Oh yes! Hop, le triple spell. Alors, toi je ne pense pas que tu exploses, mais... Ouais, c'est ce que je pense. Protégez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis qu'un pauvre mage sans mana. Merci. Que 5 pièces d'argent pour lui. Bouh. C'est plus ce que c'était les chefs de meute. Hein. En même temps, c'est le début, ils ont pas eu trop le temps de piller pour le moment. Eh, c'est malin de mettre un coffre là, on n'a pas de voleur dans le groupe. Ah! Allez, on rentre. Fini les effets de pluie, ça devrait aller un peu mieux. Ah. Ah oui, par contre, très important. Ne tapez pas tout seul. Soyez gentil. Là, alors. Toi, on va te mettre à l'arc. Est-ce que eux ont un deuxième set? Ah oui, en plus, celui-ci est spécialisé dans l'arc. Et lui, n'en a pas. Ok, bah toi, tu vas rester en stand-by. Et... Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y a des pièges. Alistair, fais-moi le plaisir de rester là. Oui, parfait, c'est bon. Il n'y en a plus qu'un seul. Qui va se prendre tous les pièges. What's this? As you desire. Of course. Why do they bother? So I shall. Ah mince. Oh. Joli taunt, Alistair. Mais je veux pas marcher dans le piège à graisse, s'il vous plaît. Ok, ça fait un mort. And so I shall. As you desire.
On a eu tout le monde? Il semblerait que oui. Eh, t'es mort? Il est où? Of course. Il est passé où? Il est là. Et encore un coffre verrouillé qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'on n'a pas de voleur. Qui... Well, all right. As you desire. For the Grey Wardens! So I shall. Alistair, on repasse au corps à corps, s'il te plaît. Hop, on va essayer de faire un joli strike. Toi, t'as encore Of course. T'as pas de taunt? Si... Vas-y. S'il te plaît. And so I shall. C'est dur la vie. Beaucoup de stuff pour Shane, hein. Code de maille en fonte grise. Encore un coffre, mais c'est une malédiction. Il y en a partout. Je savais que j'aurais dû jouer voleur. Well, all right. C'est bon, il y avait rien là, oui c'est bon. Now this should be a beauty. On me. We need to get to the beacon. The king needs Loghain to charge. Allez, à l'étage suivant. Maker's breath. What are these Darkspawn doing ahead of the rest of the Horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Right, because clearly this is all just a misunderstanding. We'll laugh about this later. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Taron Loghain will be waiting for the signal. Et encore un coffre. On devrait faire un compteur de coffres qu'on ne peut pas ouvrir. Well, all right. And so I shall. Je sais plus ce qu'il y avait comme ambiance ici. Oh, je suis déçu.
ouvrons l'autre côté. Il y a l'air d'y avoir 2 personnes. Super. Nécessaire de soins. D'ailleurs, Alistair a toujours sa blessure, non? Non, c'est bon. Les 2 autres, on s'en fiche, hein. De toute façon, on les mettra à poil avant le boss du donjon, mais... Well, all right. Histoire de la chanterie, chapitre 1er. Encore un coffre. Secours. It appears we will need to fight the entire blight ourselves. As you desire. Allez hop, je tue mes alliés. As you desire. À la baliste. Bon, allez, j'ai assez fait de bêtises. Direct me. As you desire. La triplette de débile, hop. Et personne n'est mort malgré le fait que je les ai canardés à la baliste. Franchement, c'est extraordinaire. So I shall. Why do they bother? Vas-y Alistair, tu peux gagner tout seul. On va t'aider quand même. So much blood. And so I shall. Et hop. Encore un étage. Et encore un coffre qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'on n'a pas de voleur. Hey. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. Eh, on sait que tu veux sauver ton frère. On commence à entendre le boss grogner. And how's that? Allez, ramenez-les. Right then. What's this? Oh, Alistair en forme encore, je vais essayer de frapper qui veulent.
And so I shall. Oh, I ignore this. So many! As you desire. This is it! Hop. Le petit carnage. Lovely. I'm sensing more darkspawn. Alors non, je ne veux pas virer mon sort de froid de ma barre de sang, s'il vous plaît. Soyez intelligents dans ce jeu. Et oui, je vais libérer les chiens, Lister. Non, toi, tu fais les charges de... Voilà. Chef de meute Genlock. Ok. On va aider les chiens. C'est parti. Et hop, voilà qui est fait. As you desire. What do we do now? Lovely. Alors maintenant, le but, ça va être d'amener les gens sur les chiens pour qu'ils meurent. Parfait. Pas les chiens, hein, les gens. Alors, 12 en ruse. On veut 12 en ruse. On va mettre un point de ruse. Pour avoir plus de rhétorique. C'est quand même bien. Alors maintenant qu'on a le point de pierre, on va aller chercher tempête, foudre conductrice, du soin. On a dit qu'on laissait l'entropie à Morrigan. On peut jouer full bourrin. Ok. Allez, tout le monde par ici. And so I shall. Alors, en cherchant un angle pour ne pas geler les potes, on fait du rien. Allez les chiens, faites votre boulot. Voilà. Et en plus, c'est très bien, on a amené les chiens de l'autre côté. Donc quand on va continuer, ils seront toujours là. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Of course. Well, all right. Par ici, par ici. Faut les emmener sur les chiens. Allez les chiens, chargez! Ils sont rentables ces toutous.
Voilà, c'était l'étage où les chiens ont carry. Nous on n'a rien fait. Hop, c'est parti. Lovely. Au dernier étage. Ah non, j'ai oublié de leur retirer leurs armures. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Ah oui, normalement, de toute façon, j'ai le temps de le faire avant qu'on allume le fanal. Je vais donc pouvoir les mettre à poil. Hein. Tout va bien. S'il vous plaît, allez taper le boss. Voilà. Toi, tu te mets par contre à distance. Par là-bas. Toi, j'aimerais bien que tu la tires. Non, tu vas te mettre en coup ajusté. Toi. Couverture, c'est de l'anti-projectile, on s'en fiche. Tu as des armes de glace. Alors, on va essayer de pas toucher les potes. Toi, tu vas te mettre en tir rapide. Tu as déjà en coup ajusté. Tu vas me faire ça. Ici. Non, Alistair. Ok, on a réussi à libérer Alistair. Parfait. Toi, je veux que tu tauntes. Yes. Nous, il faudrait qu'on se rajoute une potion d'Irium dans la barre. Voilà. There you go. Non, 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 pas attaque en puissance. Think you're good enough to take me? So I shall. What's this? Aïe. On a déjà un mort, Alistair va suivre. Voilà. Parfait, on me laisse tranquille. We have to fight it now. Of course. Moins parfait. Non, non, j'ai dit que je voulais pas retirer ça de ma barre de sort. Oh non, il a résisté. Of course. C'est le moment ridicule. D'habitude on fait courir Alistair pendant que les autres tapent, mais j'ai complètement oublié de faire cette strat vu qu'on avait 3 guerriers. Voilà. As you desire. Oh, I think I have some blood on me. Ouh. Et debout tout le monde. Et pour fêter la victoire à poil. À poil, donne-moi ton arbalète.
et ton armure, ainsi que ta masse. Voilà. Et toi pareil. Je veux tes affaires. Alors tu vas te calmer 2 secondes, Alistair. On va prendre le stuff. On est déjà full. Alors. Du gîte d'Harvard. T'as pas encore assez de force, dommage. Elle est quand même vachement bien. Qu'est-ce qu'on jette? Au pire, on n'a pas besoin de jeter. Tire-moi ça, toi. On va faire... Potion de guérison. Voilà. Ah. Voyons. Extrait de toxine, c'est quand même rare. Allez, on va jeter un quartz. Hop. Donnez-moi votre cadeau, merci. C'est bon, ils sont à poil. C'est parti, on allume le fanal. Of course. Sound the retreat. But what about the king? Should we not... Do as I command. Pull out! All of you, let's move! Et c'est ainsi qu'il ne reste plus qu'une seule personne qui est au courant de qui sont les parents d'Alistair et surtout qui est la mère d'Alistair, parce que your son eyes père c'est pas finally open. tant un secret que Mother ça. shall be pleased. Étant donné que Duncan était extrêmement proche du roi Maric et que
Il connaissait également la mère d'Alistair, qui était une garde des ombres. You were injured, and then Mother rescued you. Do you not remember? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. En même temps, Alistair, il a perdu son demi-frère et son père adoptif. Enfin, deuxième père adoptif, hein, parce qu'il y a Limon. Mais bon, voilà. Il le prend un peu mal. Hein. The suspicious dim-witted one who was with you before, yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. And you think they would encourage his blubbering? If so, they are not the sort of Grey Wardens the legends note. Je suis sûre que Morrigan, elle apprécie plus le côté impitoyable et même prêt à tout, même à la magie du sang, pour faire ce qu'ils ont à faire des gardes des ombres. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. I do not know. She rarely tells me her plans. I will stay and make something to eat. Permettez que je vole vos affaires. Non, mon stuff. Laissez-moi voler des affaires. C'est mon travail. Je suis une elfe. Alors ce sera le travail de Zevran plus tard. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Par contre, mon coup des sous-titres, il a l'air d'avoir des problèmes avec la détection du sexe du perso. C'est étrange. Enfin bref. On s'en fiche. Duncan's dead. The Grey Wardens. Even the King. They're all dead. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? If you know what is good for you, I suppose you should. All that I wish you to do is what you are meant to do. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? If you think small numbers make you helpless, you are already defeated. But we were fighting the Darkspawn. The King had nearly defeated them. Why would Loghain do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The Archdemon.
It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Me, I am just an old woman who lives in the wilds. I know nothing of blights and darkspawn. Well, whatever Loghain's insanity, he obviously thinks the Darkspawn are a minor threat. We must warn everyone this isn't the case. And who will believe you? Unless you think to convince this Loghain of his mistake. He just betrayed his own king. If Al-Eamon knew what he did at Ostagar, he would be the first to call for his execution. I suppose. Al-Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. On va dire que notre perso est pas très féru d'histoire. You could wait for the archdemon to make its appearance. I imagine that might be convincing. It's been centuries since the last blight. Nobody will take it seriously until it's too late. I don't know how to contact them, or if they're even on their way. We need to do something now. You have more at your disposal than you think. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Al-Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? And when is it ever? It's always been the Grey Warden's duty to stand against a blight. And right now, we're the Grey Wardens. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Come to think of it, that would be nice. Well, don't expect me to do everything. There is, however, one more thing I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Her magic will be useful. Even better, she knows the wilds and how to get past the Horde. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Pardon me, but I had the impression that you two needed assistance, whatever the form. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide.
The choice is yours. From the way he glares, I imagine that answer is clear. Do you really want to take her along because her mother says so? If you worry that I will summon demons and transform into an abomination, I assure you I will at least wait until you are not looking. I feel better already. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Waouh, on a réussi à faire approuver Alistair et Morrigan. C'est exceptionnel. Bon, alors... L'égide d'Harvard est à nous. Dextérité, constitution. Hop. Et le quatrième point. Non, on va mettre pose de piège. Pose de piège, taunt. Du coup, on peut équiper l'égide d'Harvard à Alistair. Morrigan quant à elle. Ça robe est très bien. Est-ce qu'on a d'autres bâtons? On a le bâton des engeances. Mais le bâton de Morrigan est mieux. On va farouche, on lui donne une boucle des vents. Et elle est herboriste, ok. Faudra que je la fasse prendre des points en poison dès que possible. Bon. Ah oui, et tant qu'on y est... Retirez-moi ça. Allez, on est parti. Ah oui. Colle dessus, cher, ok. Donc ça c'est pour elle. Pour Shale. Ah. Nous rencontrons des engeances sur le chemin. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this Darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your Lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent, and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most... fortuitous. Bonsoir, Van Linfel. Comment vas-tu? Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you! The Banon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Van Tegan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Van Tegan, my father is doing what is best.
Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? Well, all right. Tear them apart! On va glisser le chien aux enceintes. Begin the onslaught. A bit more dying, please. Elle a le drain de vie. Right then. Tac. Les orientations. Et nous. Vulnérabilité. Oh my, now that is great. Direct. Oh non, le chien est mort. Non, je rigole. I think he was out there looking for you. He's chosen you. Mabari are like that. They call it imprinting. Does this mean we're going to have this mangy beast following us about now? Wonderful. He's not mangy. Me? I don't want a dog. I can barely take care of myself. So many comments come to mind, I cannot even begin to choose. At any rate, he must remember you helping him back at Ostagar. You're imprinted. Lucky you. Ah, ça c'est une vraie question. Comment on appelle le chien? Attention, hein. Babar. D'autres suggestions? Parce qu'il a pas des grandes oreilles, hein. Ça fait un peu éléphant, Babar. Pas.
Ok. C'est... Ok. Bon, si vous êtes deux à voter pour pas... On va pas l'appeler grand pas, on va l'appeler petit pas. Il faut un nom raciste ou non? Bah notre perso a pas un nom raciste, elle a juste un physique raciste donc. Mais si tu veux que le chien ait un nom raciste, vas-y. Hein. Chien. Généralement je l'appelle Rex. Hein. Il y a difficilement plus raciste comme nom de chien. Raciste. Hmm. Ça fait presque allemand comme ça Gandinfell. J'aime bien. Dommage qu'on soit pas dans les Anderfell. Hein. Ferelden, ils sont plutôt anglophones. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait l'appeler patate. Ou pas, du coup, c'était dans l'idée. Pompidou. Pamela. Oh là. Ouais, mais ça, Gandinfell, certes, on va draguer tout ce qui bouge dans ce jeu, mais c'est quand même pas trop la finesse. Hein. Pastis, c'est pas mal. Papaya. On peut l'appeler Patapon aussi. Hein. Et oui, mais fallait pas arriver en retard, Gandinfell. Hop. Je vous laisse en débattre une petite minute. Je vais allumer la lumière histoire de ne pas me détruire les yeux. Ah, pas le sang bleu, c'est pas mal. Me revoilà. Pelminobé. Prozac. Ah, il y a de l'idée, mais il est un peu actif comme chien, c'est dommage. Mais ça a l'air marrant. Vas-y, va pour Prozac. Ah, Polak, on était dans le racisme aussi. C'est vrai qu'on n'a pas de cliché de l'Est encore. Sinon, ça peut toujours être Poutine, hein, le retour de Poutine. Ah, Polnareff. Il est beau même dans les pays pauvres. Ça tombe bien, Ferelden est un pays pauvre. On va pour Polnareff du coup? Une fois, deux fois.
Par cas. Non mais on va pas en faire un manteau non plus. Ah mais arrêtez, mettez-vous d'accord sur un nom au lieu d'en proposer 36. Au secours. Non mais vous allez me sortir tout le dictionnaire en P. C'est mal parti. Pologne. Au secours. En vrai, pas le sang bleu, pas mal. C'est vrai que comme ça, quand on l'appelle, c'est une insulte. Allez, va pour pas le sang bleu. Voilà. Nous avons donc un chien. Yay! Alors... Oui, c'est vrai. Au secours, mon inventaire est plein. Vite! Le chien. Je te donne. Voilà. La vibracine. Of course. Le filet. Et on s'en va. Wake up, gentlemen! More travelers to attend to. Led by an elf, of all things. They don't look much like them others, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers! Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? A simple 10 silvers, and you're free to move on. Attention, on essaie de nous arnaquer. Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? You want to pay more? Well, we'll happily accept donations. Because you seem a bit outnumbered. Exactement, c'est le terrible bandit Arken. Et on aurait pu l'envoyer chercher un chariot qui n'existe pas. Mais comme on veut quand même lui casser la figure... À moins que vous vouliez qu'on fasse de l'intimidation, hein, mais... Allez, non. C'est l'heure de l'XP! Well, I can't say I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Right. We get to ransack your corpse then. Those are the rules. Well, this is going nowhere. Let's finish this, gents. Alors, puisque ça ne va nulle part, c'est parti.
Alistair, tu vas être gentil, tu vas attaquer celui-là. Morrigan, celui-là. Moi ici, et le chien ici. Ah, je crois que la tempête a créé le deuxième crash du jeu de la soirée. Il va donc falloir refaire la conversation avec le terrible bandit Arken. Now is that any way to greet someone? Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. You want to pay more? I could... Sounded... Interesting. Well, Right, we get to ransack your... Yeah! Hop, enregistrement... Power. Union augmentaire. Les orientations. An order. Another battle, I see. What now? Ah, on m'a interrompu pendant mon cast. Il faut que je le recaste. Yeah. It's a fight. Bouh, Thanatos Deus, comment vas-tu? You win. Who is this? Bon, par ici ça se débrouille. Alistair, tu vas faire ça. Et le chien qui est en train de se soloter le boss. No mercy. All right, we surrender. We're just Ça trying va, to ça get va. by before the Darkspawn get us all. Oh mon dieu! Yes, of course. We should have been more careful. I'm sorry. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces pauvres bandits? On peut les tuer. On peut leur poser des questions, ça ne devrait pas nous empêcher de les tuer plus tard. On peut les dénoncer aux autorités. Si on leur demande de nous accompagner, ils diront non. Hein. On peut leur demander de rendre ce qu'ils ont volé. On n'a aucune garantie qu'ils le fassent, mais bon, voilà. Ou on peut les laisser partir. Je pense qu'on va leur poser des questions en attendant que... Well, what could I tell you? We aren't even from these parts. Bouh. Nock-shite-moshi-moshi! Ah, merci de nous suivre, Thanatos Deus, dans cette aventure Dragon Age. Couple, maybe. A group of wounded ash warriors came by earlier. Got right out of their way. Everyone's saying how the Grey Wardens betrayed the king during the Darkspawn fight. Got him and themselves killed. Tern Loghain pulled out just in time. First thing he's doing as regent is putting a bounty on Grey Wardens. Well, watching for folks fleeing from the south. Chasing from the wilds and farmholders, mostly. There aren't soldiers here anymore, so we help ourselves. We try not to hurt anyone too much. It's packed full. The band took his men north with Tern Loghain, so there's no one looking out for it except a few Templars at the Chantry. Well, I was just trying to
feed my family, you know? Mhm. Well then, let me go! Bah, de toute façon, je pense pas qu'ils posent grand chose comme problème dans le coin, hein. Mais on peut toujours les tuer, comme ça on récupérera ce qu'ils ont volé. Allez, c'est parti. I'm not going down without a fight! Mais t'étais déjà mort, regarde, il te reste plus qu'un PV. Oh. Ah, j'ai plus de mana par contre, ça c'est un peu dommage. J'aurais aimé terminer avec un point de pierre. Enfin. Dans le dos de tuer tout le monde. Ouais, mais on essaie de pécho des gens, donc on va essayer de pas tuer Zevran quand même. Alors, on va revenir les looter après, on va déjà vendre un peu. Well, there it is. Lothering. Pretty as a painting. Ah, so you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing? Right, very creepy. Forget I asked. Yes, I know. I was just thinking. No wonder it took so long, then. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. This should be good. I think what Flemeth suggested is the best idea. These treaties, have you looked at them? The treaties, the ones we got from Flemeth. With these, we will be able to ask for assistance. Maybe even raise an army. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. Dragon I also Age, still ah think oui, that Arleman je is our connais best très bet bien for le jeu. help. We might even want to go to him first. À vrai dire, c'était un projet de longue date de vouloir faire les Dragon Age en stream, hein, en laissant les gens choisir de ce qu'on faisait, mais bon, j'ai jamais dit que j'étais impartial et que j'essaierais pas de les aiguiller, hein. Short of leaving for Eldon to seek them out, the only place to send word to would be Weishaupt Fortress. And that's thousands of miles away. Well, I don't know where we should go. I'll do whatever you decide. Now that is unsurprising. Arleman is a good man, but I don't know for sure he's where we should go. I'm not going to fight about it. J'ai eu pas mal de frame droppés aussi Gwendolyn aujourd'hui, je sais pas pourquoi. D'habitude j'en ai pas du tout, mais bon. I can give you directions if you like. Technically, the Circle of Magi is independent. We don't know that the Chantry won't support us, of course. You truly believe that? If we speak to the first Enchanter, he should see that his responsibility to the Grey Wardens supersedes anything the Chantry or even Tanlo Gain might have to say about it. Ouais, enfin... C'est pas comme si j'avais eu des problèmes avec un mage du sang qui s'est enfui, mais comment dire... We would need to speak to their king in Orzammar. That means heading west into the Frostback Mountains, which won't be easy. If we head eastward,
towards the Brazilian forest, we should hear word of one of the clans that wanders that area. Hopefully they will still be there. He'll be at the Castle Redcliffe, in the far western part of Ferelden, next to the mountain passes. Aïe. If he isn't there, someone will be able to tell us where he is. If he isn't out in the field with his army, he's probably going to be at the palace in Denerim. We can go to Denerim, but somehow I suspect that they're not going to let us just walk around. Only a suspicion, of course. Then you have a plan. Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in safety. C'est pas la bonne idée, Yes, he certainly wouldn't see that coming, and it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. I'm not sure I like any of it either, but we don't have a lot of choice in the matter. Of course you have a choice. You could run and forget about it all. Let the Darkspawn do as they wish until other Grey Wardens come. If they come. That's what you call a choice? It may not be a good choice, but it's a choice nevertheless. We all choose our path, even when it seems there is only one direction we should go. How enlightening. At any rate, I'll stay with you whatever you decide. Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. Hop, alors, nous allons vendre du stuff. J'aimerais bien qu'on termine l'Othering ce soir, et comme ça, pour la prochaine fois, vous aurez comme devoir de me dire ce avec quoi vous commencez. J'aimerais juste faire la tour des mages avant... let's talk about your mother for a moment. I'd Avant rather talk Golfalo. about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't your mother a scary witch who lives in the middle of a forest? Much more interesting. To you, perhaps. You would find the moss growing upon a stone interesting. You know what's more interesting than that? Apostates, mages outside of the tower. That's illegal, you know. You did not read that in a book somewhere, did you? I hope the small letters did not strain you overmuch. Oh, we could not talk about your mother. That works for me. Voilà un des points les plus sympathiques de Dragon Age à mon avis. Les petits dialogues entre personnages. Oui, le jeu ne me laisse pas parler. If you're looking for safe shelter, I'll warn you, there's none to be found. C'est possible de tenter du vol à la tire sur lui quand on a pris la compétence. Par contre, c'est pas conseillé hein, parce que It's si on just se a foire, guess, but I'm voilà. thinking everyone in Lothering is aware of the approaching Darkspawn horde. Wow. Back off. I have the right to charge what I wish. You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Any of you step too close to my goods and I'll... It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? Didn't I mention profit? He is charging outlandish Oui, prices on est bien for d'accord. things people desperately need. Their blood is filling his pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aide ce marchand ou est-ce qu'on aide... On déteste la chanterie, mais est-ce qu'on aide les pauvres? You want me to bid against him? We don't have that kind of coin.
C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Alistair, les punchlines rigolotes. Alistair et Zevran. We have nothing to offer but our gratitude. Ils sont pauvres par choix, laisse-les. Ah. C'est un peu la Macronie ce que tu nous dis là, Gwendolyn. Quand même. De toute façon, on s'en fiche, ce village va être détruit sitôt qu'on va partir, donc... En vrai, il y a des persos sympas dans la chanterie, mais le problème c'est que ce serait comme si l'église catholique avait un cartel de drogue pour contrôler une armée de croisés anti-mages. Globalement, c'est le système. Tu rentres chez tes parents, c'est ça, Gwendolyn? Enfin bref, aidons-nous ces pauvres gens ou ce marchand ou en avons-nous rien à faire et laissons-les à leurs problèmes. Rien à foutre, on les laisse, ok. Well, I won't stand for thievery, especially not at the demand of some shrewish priest. Then go, and may you get all you deserve. I hope the Darkspawn choke on your cheap hides. Non, j'avais besoin d'un marchand. I suppose it couldn't be helped. Au secours. Maker, help us all. Non. Bon, je vous annonce qu'il va falloir recruter les Liana, on n'a pas de voleur. Ah, c'est trop tard, Gwendolyn, là, on a aidé personne. I'm cold. I don't like this. Have you seen my mother? She's really tall, and she has red hair. We live on a big farmhold, all of us. Some mean men with swords came, and Mother told me to run to the village as fast as I could, so I did. She said she'd be right behind me, but I've been waiting and waiting, and I can't see her. He went with William to the neighbours yesterday, but he didn't come back. Mother said I wasn't to go with anyone. I'm supposed to wait for her here, in the village. I will, but only if I don't find Mother first. So, are you really an elf? Ah non, tu vas pas faire du racisme, gamin. Father says elves aren't very nice, but you're nicer than everybody here. Thank you for helping me. Oh. Just how smart are Mabari supposed to be, anyway? Do you think they understand everything we say? Oh, is that so? You could just be listening to the tone of my voice. You could be an utter moron for all we know. Hey now! There's nothing saying that a moron can't be cute and adorable.
Who's the cute and adorable puppy? Ignorance is bliss, isn't it? That's what the Chantry kept telling me anyhow. So what is it? Well, look what we have here, men. I think we've just been blessed. Uh-oh. Low gains, men. This can't be good. Didn't we spend all morning asking about an elf by this very description, and everyone said they hadn't seen one? It seems we were lied to. Gentlemen, Je sais surely plus there's quelle année, no je crois need que c'est for trouble. 2006. These are no Ou doubt 2009. Ah, attends. They're more than that. Au secours. Now stay On out va of arrêter our les way, altables, sister. sinon on n'aura You pas le son des protect these cinématiques. traitors, you'll get the same as them. Voilà. Maintenant on s'en fiche. Je vais regarder la date de sortie du jeu. Dragon Age. Origins, non pas Dragon Age Keep s'il vous plaît. Novembre 2009. I doubt he would listen. He blindly follows his master's commands. I am not the blind one. I served at Ostagar, where the Turn saved us from the Grey Warden's treachery. I serve him gladly. Enough talk! Take the Warden into custody. Kill this sister and anyone else that gets in your way. Right, let's make this quick. Hop, alors... On va éviter de faire une tempête de foudre en plein milieu de la zone, hein, quand même. On n'est pas à ce point-là. Strike. Alors. Pas tout à fait un strike comme je le pensais, mais ça va. Alors. Continue comme ça. Let's have at it! As you wish. Morgane, onde mentale s'il te plaît. On n'a pas assez de contrôle encore. Il nous faut encore plus de stun. On va se placer par là. Non, arrêtez de me sortir ce sort dans ma barre de sort, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on va y arriver. You should run while you can. All right, you've won. We surrender. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. Est-ce qu'on les envoie donner un message à Logain? Ou est-ce qu'on fait un meurtre sauvage en plein milieu d'une taverne? C'est
ça la vraie question. Allez les gens, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous me dites rien, je les envoie donner un message. Hein. Alors en gros, on les a battus et donc maintenant on est face à un choix. Ce mec qui a voulu nous tuer parce que Logan lui a ordonné et qu'il nous a traités de traîtres et de meurtriers, il nous a accusé du meurtre du roi Kailan, chose que tu n'as pas vue vu que tu es arrivé un peu tard. En gros ce qui s'est passé c'est qu'on est allé dans une tour pour allumer un signal afin que Kailan qui était en train de se battre ait des renforts de Logain qui devait prendre les engeances en tenaille. Et quand il a vu le signal, Logain a décidé courageusement de se barrer avec toute son armée. Ce qui fait que Kailan et tous les gardes des ombres, sauf nous et Alistair, sont morts. Donc maintenant Logain rejette la faute de la mort du roi Kailan sur nous. Et il tente de nous faire assassiner par ses hommes. Donc, est-ce que on les tue pour qu'ils disent pas à Logain qu'on est passé par ici? Est-ce que on essaie de les raisonner, mais ça, il y a peu de chances que ça marche. Oui, voilà, exactement. Est-ce qu'on dit qu'ils méritent pas la pitié, on les bute? Ou est-ce qu'on leur demande de transmettre un message à Logain pour lui dire Eh mec, nous on sait et on est toujours vivants. Alors fais pas chier. Sachant qu'on est en plein milieu d'une taverne, hein, je rappelle, les témoins, c'est pas ce qui manque. Tandis que mon chat m'appelle à la porte. Go taunt. Ok. What do you want to tell him? On lui dit quoi? Si on veut vraiment le taunt, on devrait lui dire qu'il a redoublé, il faut qu'il redouble d'efforts quand même. Parce que ces hommes, ils sont un peu nuls, hein, ils arrivent pas à nous tuer, franchement. Je crois que mon chat me cherche beaucoup. Est-ce que Maliko c'est toujours dans le coin? Oui. La menace est couillue. Ah, bonsoir Zantis. T'arrives pour menacer les gens? Enfin, techniquement, les deux premiers sont des menaces. Hein. Enfin, le message. Les gardes des ombres connaissent la vérité. Ou tu ne perds rien pour atteindre, et on va te chercher. Ou il faudra redoubler d'efforts.
Ils sont un peu merdiques, tes hommes. Oui, pourquoi, Zantis? On vient de chercher pas mal. Ok, on a un. On vient de chercher. Qu'a-t-on d'autre? On m'a dit qu'on taunte pas mal par ici, alors je suis venu taunter. Bah oui, mais justement, viens aider à choisir le taunt. Est-ce qu'on lui balance un wino en mode assassin de la confrérie noire? Est-ce qu'on lui balance un on va venir te chercher ou genre Macron démission, enfin login. Ah, go chercher Macron. Bon, écoute. Ça fait 2 pour Philippe Macron. Donc Philippe Macron login, on va venir te chercher. En même temps, il se cache pas vraiment un login. I'll tell him right away. Now, thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. I wasn't born in the Chantry, you know. Many of us had more colorful lives before we joined. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry here in Lothering. Oh, I was. I joined the Chantry to live a life of religious contemplation. But I am no priest, not even an initiate. They said you were a Grey Warden. I'm surprised you're an elf, but elves must want the Blight defeated as much as humans, no? I know after what happened you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. Est-ce qu'on lui refuse d'abord de venir une fois et après on l'accepte? Parce qu'on a quand même besoin d'un voleur, donc on a besoin que Liliana vienne. Et en plus on peut la pécho. Mais j'aime pas trop le ton qu'elle prend en mode je viens avec vous. C'est pas négociable. Pendant que mon chat miaule désespérément en essayant de me trouver. The Maker told me to join you. Surely, he would not do so without good reason. I know that sounds absolutely insane, but it's true. I had a dream. A vision. More crazy? I thought we were all full up. Look at the people here. They are lost in their despair, and this darkness, this chaos, will spread. The Maker doesn't want this. What you do, what you are meant to do, is the Maker's work. Let me help. I can fight. I can do more than fight. As I said, I was not always a lay sister. I put aside that life when I came here. But now, if it is the Maker's will, I will take it up again. Gladly. Please let me help you. Perhaps your skull was cracked worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Alors, on va laisser le Madbari de côté Indeed. pour prendre Liliana.
what you did with the other merchant. Got what he deserved. Because I still don't have food to sell. Check the chanter's board by the chantry. There's good jobs there. I don't suppose you know anything about, poison? I figured if I kept asking, I'd find someone. I'd pay good coin for some simple poison. Something to slow them beasties down or make them think twice. Well, there's herbs in the North Wood. As for other stuff, look around town. Some refugees just left things behind to travel faster. I don't really know what you need, though. I might have some in stock, too. Alors, avant toute chose, on va te vendre des affaires. La chanson grise. Liliana qui se prend un peu pour Jeanne d'Arc hein, au passage. Comparé avec Alistair. Donc un grossier. C'est quoi déjà en cuir? Du cuir clouté, ok. Donc mode de cuir on va laisser de côté. On a dit qu'on gardait des mailles. Pour stem, armure de cuir clouté, code de maille il m'en faut qu'une. Brigandine, on va mettre de côté. Jeanne d'Arc en archère, globalement, et avec un passé d'espionne. Voilà quoi. Je m'apprenti, l'homme de goût, charme spirituel. Les animaux, on vend ça. Saphir, topaz, améthyste, spatz, grenat. Les cristaux pour Shale. On garde la fourrure de loup. Ok. Ah, les pinsons des dieux défunts, c'est violent ça. On va prendre ça. Et les calices pour palson bleu. Monter sa dex. Amulette de concorde pour nous ça peut être pas mal, on a quoi? On a le truc serment des ombres, c'est ça, ouais. On va prendre l'amulette de concorde. Bague en or étincelante, la bière. Voilà, ça on veut. Potion lyrium. Et pour le moment on va dire que c'est ok. On va prendre quelques flasques. Voilà. Alors Liliana s'y connaît en poison, parfait. Qu'est-ce qu'on veut?
Les stocks de bière sont pour notre cher ami Ogren qui n'est pas encore avec nous. Ah oui, tant que j'y pense, Leliana, retire-moi ça. Voilà, et on va faire ton stuff. Cool, Leliana. Un son des dieux défunts. Une dague enchantée. Et on va te mettre un arc. Voilà. C'est que ça, botte de cuir en cuir, armure de cuir clouté, voilà, comme ça tu as le bonus d'ensemble. En vrai tu me connais, j'aurais bien aimé la boire la bière, mais c'est un cadeau, alors on est obligé de l'offrir à quelqu'un. Le chien est pas avec nous. Blood and damnation. Voilà. Indeed. Alors, Leliana, rentre utile. Yes. I'll do it. As you like. Les messagers de As I Vanna. live and breathe, you're the Grey Warden everyone's been talking about. I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. I'm sure you know that times are getting worse every day. With your help, the Irregulars could be of use to Ferelden once more. The Blackstone Irregulars fought alongside the King's army against Orlais. We've helped nobles defend their land and given our service to people in need for generations. Our current captain, Raelnor, is an honorable man who sees that we can do some good in Ferelden once more. He is so confident in our mission that he trusted the Grey Wardens would support us. Des générations, s'ils ont juste aidé les Orlésiens... Enfin, aider à combattre les Orlésiens, je veux dire. Et qui... Il y avait Marik, il y avait Moira. Il me semble que c'était le père de Moira qui était sur le trône quand Orlais a envahi. Ça fait des générations. Ouais. Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Raelnor and Tauran, our leaders. I hope this tells you how highly the Irregulars regard the Grey Wardens. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed at an Irregulars post. We'll make sure your efforts are rewarded. Maker's blessings light your path. Lovely. Alors, mon ami, certains individus ont juré solennellement d'aider les partisans d'Adaman en temps de crise. Or, ce temps est arrivé. Vous trouverez ci-joint 3 lettres de conscription. Remettez-les aux individus ci-dessous et retournez auprès des partisans pour recevoir votre paiement. Si d'aventure l'une ou l'autre de ces personnes refusait, faites le nécessaire pour qu'elle honore son serment. Dernal Poest, Golfalois, Patergrich, Lothring et Varelbaern, Denerim. Faut aller voir Patergrich.
Abandon de poste. Mon ami, les partisans ont besoin d'un agent fiable pour traquer et punir les déserteurs. Une récompense vous attend. Les dits déserteurs ont emporté avec eux des ravitaillements indispensables à nos activités en tant que fournisseurs de services martiaux. Occupez-vous de ces mécréants comme vous l'entendez et rapportez les ravitaillements pour prouver votre bonne foi. Il ne vous sera posé aucune question sur vos méthodes, ni sur l'état dans lequel vous avez laissé les déserteurs. Nous en mettons à votre décision. Vous trouverez sans doute les individus concernés aux endroits suivants. Samael au lac Kaelenhad, Leison à Denerim et Tornas au dorsal de Vivre. Donc celle-là, elle est pas pour tout de suite. C'est bon, y a rien ici, les bardes. Please, I must continue playing, else I earn no coin tonight. Oh, c'est triste. Enfin, maintenant qu'on a un peu de place dans l'inventaire, on peut looter. Did you speak to that knight yesterday? Exactement. He talked to everyone in the town. J'en ai une faible. How are we supposed to know where the urn of sacred ashes is? So tell me something, Morrigan. Did you live there in that forest your entire life? I left it on occasion, but I always returned. Why? Is that so strange? It was my home. Of course. But it was just you and your mother there? No one else? Mother occasionally had company. What? Company? Do I even want to ask? No, you really don't. Mother says we have to run before the bad men get here. Mais c'est des elfes. Greetings to you, milady. If it isn't too much to ask, might you be able to spare some bread? We thought it would be safer in Lothering, that the Terran would bring his soldiers here. But bandits attacked us and took everything. Our food, our clothes, my daughter's pet lamb. Nobody cares about a few elves like us. Surely you understand. You killed them? That's wonderful news. Perhaps our belongings are still there. I can't thank you enough, friend. Even if we don't get everything back, it's good to know others will be safe. Est-ce que les lianas du vol à la tire? Oui. Ok. Donc on peut déclencher un drama. And so I shall. As you desire. Beaucoup de poulets à l'Otérine quand même. Hein. Du drama, ok, on va tenter. Mais avant ça, ne soyons pas stupides. Faisons une sauvegarde. Oui, j'ai réussi à lui piquer des trucs. Sauvegardons.
Parce que le larcin peut rater, voyez-vous. Et dans ce cas, ce Templier là, il sera pas content. Rien à voler. Ok. Et du coup, on lui a volé sa paye. Parce qu'on est comme ça. Chasser les bandits. Darkspawn will feast on your living hearts. They will take your children. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. This evil will cover the world like a plague of locusts. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at Darkspawn hands. There! One of their minions is already amongst us! This woman bears their evil stench! Can you not see the vile blackness that fills her? Dites ça parce que je suis noire et rousse. Exactement. Darkspawn will feast on our flesh! Everyone will die! Your king is dead! There is no hope! You again! Can you all not smell the evil? This one is tainted! Are you calling me a coward? I am shamed. But the monsters will take you all. The blackness will come. He was right, wasn't he? There's no hope for us. You're right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We must go north to Denerim. Darkspawn will feast on your living hearts. Non mais il est plus là. Le jeu. Il est plus là. And Eileen spoke unto the masses, my hearth is yours, my bread is yours, my life is yours. For all who walk in the sight of the Maker are one. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. He can't answer you. He's chanted Devons. One of them's that can only say the chant of light. His board has letters of good deeds to be doing. My father fixed Widow Allison's roof once, and the charter paid him, he did. A learned child is a blessing upon his parents and unto the Maker. Unless it's the chant of light, no. And so Rajmael in the heathen temple recanted. Speak only the word, sing only the chant, then the golden city is thine, spoke Andraste. On peut faire du blasphème déjà. What? Oh, you got him to speak! Ha! What hath man's sin wrought? Oh, he cheated. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps?
I would happily pay you to make some. There's wood and nails and other goods around the village and the forest. But you probably already know that. Sorry. Come back if you make some. Trois pièges à pression. C'est What Alistair now? qui s'y connaît en second piège. Did you make any traps? Oh, what a relief. Thank you, stranger. Thanks for the traps. Done. I feel safer already. I have a wonder, Alistair, if you will indulge me. Do I have a choice? Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? What do you want to hear? That I prefer to follow? I do. You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? That would be great, thanks. La bonne ambiance. Entre Alistair et Morrigan, toujours. Alistair qui demande à Morrigan d'aller crever la bouche ouverte dans un buisson. C'est pour ça que c'est tellement drôle de les faire coucher ensemble à la fin. You got a bed for the night? You taken care of? Lothering's full up with refugees. Might be space in Alison's barn. Speak up. A Grey Warden, are we? Did I mention I'm the bleeding Queen of Ferelden? Looks like you can fend for yourself tonight. Too much to do, and not enough time. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travellers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Alors... Elle veut 3 cataplasmes. Hop. Have any luck finding herbs in the woods? This will help many people. You're a good sort, you know. Merci pour la thune. Tu permets que je te pille en contrepartie? Merci. Un calice! I've got a cousin in the Templars. He says the mages in the tower out on Lake Callanhard are all turning into demons. They always say that, though. Well, this time it's true. They're not sure what to do about it yet, he says. What's to do? I thought you killed them. Easier said than done. Mages pick a fine time to go turning into demons, I tell you. Ça, si on est RP, on commence par la tour de Calénade après How dare you accuse avoir me of commencé ça. thievery? I saw you take the supplies from my car. Your grassland eyes are inept. A chastened would never stoop to petty theft. Enough! You know this place will be overrun by the Darkspawn soon. They don't need you two coming If we to blows. go, we won't be able to come back. What about my food? I said enough! Well, all right.
Yes? Ah, Liliana et son sexy French accent. Bref, allons parler à Sten. You want one of my captors? I have nothing to say that would amuse you, elf. Leave me in peace. Ou ces changements de vêtements. Au secours! Qu'est-ce qui t'arrive, Sten? A prisoner. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family, even the children. It is as she says. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. You mock me, or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? Are you asking if I feel guilt or if I am responsible for the deed? However I feel, whatever I've done, my life is forfeit now. Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. Il est quand même doué, hein. Il peut changer de fringue à volonté dans sa cage, c'est extraordinaire. The people of a farmhold, 8 humans, in addition to the children. There is no difficulty in capturing prey that surrenders. I waited for several days until the knights arrived. Because I wished to. Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. 20 days now. I shouldn't last much longer, another week at most. Compared to your kind, maybe. Death will be my atonement. I would prefer to die in battle, but my choices have been made. The Blight. Are you a Grey Warden, then? My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill, though I suppose not every legend is true. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Exactement, il peut changer de vêtements. Farewell, then. To be left here to starve? Or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. Ok. Donc on va aller à la chanterie pour libérer Sten et on va faire ce qu'on a à faire à l'extérieur de notre série. Bonjour, vous avez un nom? It's good to see you again, Sister Leliana. Thank you, Sir Merrin. Were? Did you drive them off? Well, Sir Bryant will appreciate that. The revered mother runs the Chantry itself, and Sir Bryant heads the Templars stationed here. Is he still alive? The revered mother put him there a few weeks back. He'll be dead soon enough. Not since Tairn Loghain passed by with his army. It's a shame about the king. But with the Darkspawn coming, few can think of anything else. Make her watch over you. Lovely. Et on est revenu à 10% d'images perdues. Waouh, il y va. Remarquez, il est presque 22 h. Hein.
Si vous voulez qu'on arrête ce stream pour cette semaine, on peut faire ça après avoir recruté Stell. On terminera le terrain la semaine prochaine et comme ça laissera le temps de débattre et de choisir où on va après. Donc là... Yes, my lady? Who might you be? I am Sir Bryant, commander of Lothering's remaining Templars. You don't seem like the other refugees. Are you one of Arl Eamon's knights? Vous êtes quand même pas doué comme templier, hein. Vous voyez un mage se balader tout seul et ça vous fait ni chaud ni froid. Some have in recent days. Arl Eamon has fallen ill, and his knights are on a quest for the sacred urn filled with Andraste's ashes, said to cure any malady. He must be very ill if they chase miracles as the only cure. One of the Arl's knights, Sir Donnell, is here searching for fantasies while... Never mind. Ask him if you care about this foolishness. Maker's breath, how many times must we drive them off? All of them? By yourself? It's true. I saw it from my post. It was over so fast, we didn't even have time to get over there. Sad that it needed to come to that. But C'est then vrai, they je les ai asked vus, for it. ils ont fait de la magie. Will you Il accept faut a les small arrêter reward et for les your emmener au service? cercle. I wish I could afford such help, to be truthful. Take your reward, at any rate. It is all I have to offer. If it interests you, there is a Chanters board outside full of quests that need doing. The Chanters even offer pay for some of them. Now, unless there's something else you need. They are. With the ban having taken his men north, the village is left to its fate. We will evacuate as many as we can before the horde reaches us. I will stay as long as I am needed. Now, unless there's something else you need. Les Templiers qui eux aussi sont montrés comme étant des gens très sympas alors que, comme les mages, ils peuvent être de parfaits connards. If the matter is important, certainly. I was there at the farmhold. The beast stood there, wet with the blood of the children. He didn't even deny slaughtering them. The revered mother ordered him caged. She has more mercy than I do. But perhaps she is right, and the Maker has love for all his creations, even the Kunari. The revered mother leads this flock. I merely command her Templars. Normally, our role is to protect the Chantry, and seek out unsanctioned magic. For now, it is all we can do to protect the innocent. We have more than swords at our disposal. We're taught to dispel unholy magics as well. If only our powers work to keep away the Darkspawn. Alas, it is not so. Our ban was summoned by Tearn Loghain, and he took his soldiers north with him. Lothering has been abandoned. If the matter is important, certainly. Other than the Darkspawn horde bearing down on us, none of it is good. Tearn Loghain is set to declare himself king, I hear. Disaster piled on disaster. Tearn Loghain has no legitimate claim on the throne. He may be a hero, and his daughter may be queen, but he is a commoner, and the king's corpse is barely cold. If Arl Eamon was able to intervene, perhaps it would not have gone this far. I do not care who takes the throne. Only fools fight over who owns a cottage while it burns down around them. Now, unless there's something else you need. If the matter is important, certainly. I suppose since you are a mage, I do know something that might interest you. Ah, il a Don't repéré look quand même. surprised. I would be a poor Templar if I couldn't tell that much. I have heard word that the Templars who watch over the Circle of Magi's tower have called for the rite of annulment. Hopefully I've heard wrong. If the rite of annulment is invoked, the tower and every living soul within will be destroyed.
We need the Circle's help. We should go and find out what's happening. To have such a call when mages are needed to fight the Darkspawn, something terrible must have happened. I have nothing else to tell you. The only news I care about is the approaching horde. Travel safely, and may the Maker watch over you. Je sais pas vous, mais moi avec le fait qu'on soit vraiment au courant par rapport au fait que notre ancienne maison va être détruite avec tous les gens qu'on connaissait, je pense qu'on va commencer par la tour des mages, hein. Après c'est à vous de faire le choix. And when the Maker spoke, a chant of light scattered in the darkness. The word dispelled fear and ignorance. Let those who cry out from the shadows come. What now? Those who seek redemption deliver. That's a wonderful thought. I don't know what to say. Let those who have sinned be forgiven. Across all four corners of the world, let it rise at last to the ears of the Maker. Let him hear our unwavering faith. Let him hear our righteous dedication and enduring perseverance. Go tour des mages. Ouais, on est bien d'accord, hein. Niveau RP, il faudrait faire Good ça. day, Sister Leliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the Chantry? Our need has never been greater. A great number of people could be fed and clothed for a fraction of your finery. But you must do as your heart wills. What can I do for you, then? A Grey Warden? Here? Oh dear. You put me in a difficult position. You must know that Tairn Loghain declared the Grey Wardens to be outlaws. Tairn Loghain? That is as hard for me to believe as his condemnation of the Wardens. There is a price on your head. Lay low, and I promise to keep your presence a secret. That is the best I can do. Now, if there is nothing else? I cannot help you without risking the safety of this village and Chantry. The best I can do is keep your presence a secret. I am sorry. Now, if there is nothing else? You were contemptuous when I asked for aid. A blessing would hardly be appropriate. Wouldn't you agree? Now, if there is nothing else? J'ai mal parlé, et du coup elle veut pas me parler. It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? The Maker demands justice, regardless of his race. T'es au courant que les Kunari, ils ont pas la même religion que toi quand même, hein. Then his next victims might count you and me as their murderers. And what do you say on this, Leliana? You know your friend better than I. These are unusual times, Your Reverence. With us, the Kunari might do some good. I am sure of it, in fact. Were things not so desperate? Very well, I trust you. Take these keys to his cage and make her watch over you. Thank you, Your Reverence. Your trust is not misplaced. Let all mankind be humble. Let all Yes? What can I do for you now? You were contemptuous when I asked for aid. Now, if there is nothing, may the Maker go. Oh. On a la clé, on va pouvoir libérer notre cher ami. Mais d'abord parlons à... Non, on ira parler à Sir Donald plus tard. Pour déclencher la quête du Havre. Afin d'aller chercher les cendres d'Andrasté. Ouf, c'était quoi ça? Ouais. Why do you always go on about how stupid I am? I'm not stupid, am I? If you need to ask the question... Because it hurts my manly feelings, you know.
Or one of them. Then I'll be sure to write you an apology once all of this is over. I was educated by the Chantry. I studied history. They don't make stupid Templars. Then I must have been mistaken. I'm very impressed. No, you're not. You're not even listening to me. My, you are smarter than you look after all. Your Chantry must have been very proud. Ah, Alistair et Morrigan, c'est toujours rigolo de les avoir dans son groupe. You wish something more of me? Mais t'as encore d'autres fringues? I confess, I did not think the priestess would part with it. So be it. Set me free and I will follow you against the Blight. And so it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Then I will find it myself. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Alors, c'est pas que... Mon dieu, il a encore changé de fringue. C'est pas que ça m'embête que tu changes de fringue toutes les 2 secondes, mais un peu quand même. Du coup, on va te donner du stuff. Sten. What? Maintenant il est en combi SM, mais qu'est-ce qui se passe avec Sten? Bon, voilà. Résistance au froid. Comme ça, ce sera très bien. Maintenant, tu vas arrêter de changer de fringue toutes les 2 secondes. Bon, sur ce, maintenant que Sten est libre, enfin avec nous, je propose qu'on arrête le stream ici. On va aller sauvegarder dans la chanterie, comme ça j'oublierai pas de parler au chevalier de Golfalois. Mais, Sten, ton bug il touche tout le monde? Secours! Oh là. Toi. Yes? What can I do for you? I knew this time would come. I should have listened to my sister. Sure, sign the paper, she said. You'll enjoy some coin now, but they'll be back. I guess I'll see you on the front lines. Eh oui. Bon, eh bien, nous allons sauvegarder ici. Hop. Maintenant que nous avons sauvegardé, nous allons essayer de faire un peu le bazar avant de partir. Qu'a-t-on reçu? Un cataplasme. Mais j'ai dit qu'on faisait le bazar. Je veux que ce soit le bazar. Mais elle est trop forte. Bon bah on va faire provision de cataplasme jusqu'à ce que ça pose problème, hein. Au secours. It's done. Ouah, y a rien à voler sur elle.
Je suis tristesse. Au secours, Liliana est trop forte. Ah! De l'or. I'm sorry, but I must prepare the Chantry's vestments before we flee. Please. There's very little time. We were lucky. We had the coin to pay the toll to those bandits. Many didn't. Bon bah écoute, on les a pillés, on va dire que c'est suffisamment le bazar parce que ça suffit, hein, ça suffit. Ces gens qui remarquent même pas quand on leur fait les poches. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, zou, je vais remettre la VOD sur YouTube dès que possible. Et j'ajouterai le lien de YouTube dans la description Twitch afin que vous puissiez revoir les anciennes VOD. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.